Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa aking channel na Glenmark TV Mathematics Tutorial. In this video ay mag-focus tayo sa mga exponent, law of exponent. So, kung gusto niyo ng mga ganitong content ay huwag kalimutan na mag-subscribe at i-like na rin ang video na ito. Nang sa ganoon ay makagawa pa ako ng mga ganitong video tungkol sa mathematics. At mag-comment na lang sa baba kung ano ang hindi ninyo naintindihan sa lesson na to at aking sasagutin. So first, sa product of a power. So, kapag product of a power ay yun ay ang ibig sabihin ay multiplication, pagmumultiplyin. So, kapag nagmumultiply ng variable ay pinagpa-plus ang mga exponent nila. Kaya nagiging x raised to m times x raised to n ay pagpa-plusin ang mga exponent nila, Example na lang tayo sa x raised to 3 times x squared. So, x raised to 3 times x squared will be x raised to 5. Pag-plusin natin ang exponent nila, 3 plus 2, that will be x raised to 5. So, example naman tayo sa numbers. 5 raised to 2, number 1, 5 raised to 2 times 3 raised to 3. So, first, kapag ganito naman, squared muna natin ang 5 at i-cube natin muna ang 3. So, 5 raised to 2, that will be 25. 25 times 3 raised to 3. 3 times 3, 9 times 3, 27. So, 25 times 27 is 675. So, yan ang final answer. Ganun lang ang product of a power. Next, sa power of a power. Kapag sabing power of a power, ito na yung may parenthesis. So, kapag ibig sabihin nun, kapag may ganyan, pag-multiply naman natin yung variable, yung exponent niya. So, m times n, that will be mn. Kaya naging x raised to mn. Example tayo, numbers. 6 cube, opening parenthesis, squared. So, first, pag multiply natin tong 3 times 2, that will be 6. Kaya magiging 6 raised to 6. So, 6 raised to 6 ay 46, 1,656. 46, 1,656. So, ganun lang. Yan ang final answer. Pag multiply yun, kaya naging. Next naman ay quotient of a power. So, kapag quotient of a power, ito na yung mga dinidivide. So, kapag ganito, ibig sabihin ay division. So, x raised to m over x raised to n. Ibig sabihin ng kapag magdi-divide tayo ng mga variable, yun naman ay pagmaminosin natin ang mga exponent nila. Kaya, ang exponent ng x is m, exponent ng x ulit is n. Kaya magiging m minus n. Kaya ganun. So, example tayo ng x raised to 8 over x raised to 5. So, ano yan? So, pag-minus din natin ng x raised to 8, x. So, x raised to 8 minus, 8 minus 5, that will be 3. Kaya magiging x raised to 3. Example naman tayo sa numbers. 6 raised to 3 over 3 raised to 2. So, 6 cube. So, 6 cube is equal to 216. And 3 raised to 2 is 9. Next, pag-divide mo lang ang 216, divided by 9. That is 24. Equal to 24. Next naman ay power of a product. So, yun ay may dalawa. Ganito. So, paano yan? Pag multiply natin yung exponent nila sa labas ng parenthesis. 1 times n, that will be n, and 1. And sa y naman, 1 times n, that will be m. So, example tayo ng x raised to 2
and y raised to 3 quantity raised to 5. So, ito muna. Pag multiply natin ang exponent nila, 2 times 5, that is 10. X raised to 10 times 3 times 5 will be 15. So, ganyan na mangyayari yan. O kaya, pwedeng x raised to 10 and y raised to 15. Next naman ay mag-example naman tayo ng numbers. 5 raised to 3 and 6 squared quantity raised to 5. So, kapag ganito naman, kailangan siya hindi siya mawaka sa calculator. Ibig sabihin nito ay may multiplication dito, may multiply dito. So, uunahin natin, i-cube muna natin yung 5. 5 raised to 3, that is 125. 125 times 6 raised to 2, 36. Quantity raised to 5. So, 125 times 36 is 4,500 raised to 5. So, erase mo yung 4,500 raised to 5. Ay magiging sagot is, may decimal na, 1.85. Rinound off na sa 1.85. Kaya nagiging naka-round off na siya. Next naman ay power of a quotient. So, makikita, may mga kwansya. Ibig sabihin nun, power of a quotient. So, pagta-times natin ulit yung exponent nila sa labas ng exponent. 1 times n, kaya naging x raised to n. And 1 times n, kaya naging y raised to n. Example tayo ng x raised to 3 over y squared raised to 6. So, pag times natin ng mga exponent nila, 3 times 6 is 18. X raised to 18 over 2 times 6 is 12. And naging y raised to 12. Example naman tayo, numbers. 5 raised to 2 over 3 raised to 2 quantity raised to 3. So, ganyan naman. So, gawin natin ang law of exponent. 2 times 3. That is 5 raised to 6. 2 times 3 is 6. Over 3 raised to 2. 2 times 3 is 6 rin. 3 raised to 6. And 5 raised to 6 is 15,625. And 3 raised to 6 is 729. So, pwede na yun yung ganyang answer. Pero kung i-simplify mo siya, that will be 21.4. Itong maging sagot or pwede ito. Sa zero exponent naman, everyone na may 0 na exponent ay equal to 1. Kapag mga ganito, x raised to 0, 1, y raised to 0, 1, 9 raised to 0 will be 1. Or kahit anong number, 15 raised to 0 will be equal to 1. All lahat ng exponent na may 0 ay equal to 1 lang. At ang huli ay negative exponent. So, paano kapag may negative exponent? So, una, kapag may negative exponent, gagawin mo lang siyang positive, yung exponent. Paano yun? Gagawin mo siyang fraction. Ang lahat ng nasa numerator ay 1 lagi. At ang denominator, kokopyahin mo yan, tapos gagawin mong positive. Ganun ang pagkukuha ng positive ganun ang pag-exchange ng negative na exponent to positive exponent. Example tayo sa 5 raised to
5 raised to negative 3. So, 5 raised to negative 3. Paano yan? So, magiging fraction natin yan, 1 over 5 at magiging positive na ang negative 3. Mag-change to positive 3. So, 5 raised to 3, that is 125. And ang numerator niya is 1. At pwede na yung ganitong sagot. O, mas maganda kung i-simplify mo siyang mas maganda kung dalawang sagot. Kapag sinimplify mo siya, is magiging 0.08. Pwedeng dalawa, pwedeng itong sagot, at pwedeng ito. So, example tayo sa 3 raised to 3 over 4 raised to 2 and negative 2. So, paano yan? Paano yung ganyan? Uunahin muna natin ay ito. I-erase mo muna ito. Dahil may parenthesis naman siya. I-erase mo muna yan. Magiging 3 raised to 3 is equal to 27 over 4 raised to 2. That will be 16. Opening parenthesis raised to negative 2. Yan, saka mo siya i-exponent. So, kapag may negative, kapag ganito ang ibinigay, ay pagbabalik-tarin mo sila. Paano yan? So, pagbabalik-tarin mo yung 27, mapupunta dito. At ang 16 ay mapupunta dito. So, 1 over 16, magiging positive yung 2. And 1 over 27, magiging positive si 2. So, 16 raised to 2 will be equal to is 256. 256 over 1 over 256, and 27 raised to 2 is 729. Or, pwede na siyang ganito. Ikaw mo lang siya, 256 over 729. Pwede na ang ganyang sagot. O kapag sinimplify mo, o pwede na yan. Kapag sinimplify mo ay napakahaba ng sagot na yan. Kaya, ito na ang sagot. 256 over 729.